বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, গীতা সেটাকে মেনে নিচ্ছে এবং গীতা তার বোনের সঙ্গে প্রেমিকের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। এই সময় ভাইয়ের প্রবেশ এবং ভাই বলে যে তুই পড়াশোনা কর ইত্যাদি। গীতা আত্মসম্মান সম্পন্ন বলে কথাটা এড়াতে বলে যে গানের গান শেখাবি, এবং গানটা যেটা গায় সেটা আপনারা যে কেউ বুঝবেন যে কুমার সম্ভবের থেকেই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ পেয়েছি। এখানে দুটো তিনটি জিনিস লক্ষ্য করা। একটা যে গানটা যখন গাওয়া হয় একটা বাস্তুকরণীর একটা ঘরে, যে ঘরটা কি কেমন আমাদের বোঝানো হচ্ছে না, লম্বা না চওড়া, ছোট না বড়, কিন্তু খুব অন্ধকার, আমরা চিনতে পারি পাত্রপাত্রীকে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ক্যামেরার ট্রলিতে নিয়ে তাদের এমন জায়গায় নিয়ে যায় তখন আমরা চিনতে পারি না। অর্থাৎ তাদের সাম্প্রতিকতা থেকে নিয়ে যাওয়া হয় পৌরাণিকতায়। ওই যখন টাইম কুডন্ট বি আর্কাইভ, সময় যখন সংরক্ষিত হতে পারে না, তখনই পুরাণের জন্ম, অধিকথার জন্ম। বিষয় ক্রোধ, লেভিস ক্লাউস থেকে আরম্ভ করে, কার্ল মার্কস থেকে আরম্ভ করে নৃতাত্ত্বিকরা এবং সমাজতাত্ত্বিকরা অনেক রকম তত্ত্ব প্রদান করেছেন। সেগুলোর মধ্যে না গিয়েও বলা যায় ইতিহাস এবং আদিকথার মধ্যে ঘোরাঘুরি করছেন। ঘোরাঘুরি করছেন, তারপর কিছুক্ষণ পরে আবার ক্যামেরাটা ওদের নিয়ে আসে। মধ্যে একটা জায়গায় আমি দেখিয়েছিলাম যে সমস্ত বড় অন্ধকার, কিন্তু অদৃশ্য কারণে গীতার কাজটা দেখা যাচ্ছে। এইটা রীতিঘটক আমাদের কাছে যেমন খুনের একটা ক্লু থাকে, গোয়েন্দারা এসে প্রথমেই সেটা দেখতে পান, আমাদের একটা ক্লু দিতে চেয়েছেন যে গীতা কে, গীতা ঠিক সাধারণ মেয়ে না। এটা বাস্তবেও সত্যি যে গীতাকে পছন্দ করার অন্যতম কারণ হচ্ছে সুপ্রিয়া চৌধুরীর কাম, গড়পড়তা বাঙালি মেয়ের তাদের থেকে অনেক লম্বা, এই জন্যই কোমলগান ধারে তাকে বাঁচা হয় এবং এতেও তাকে বাঁচা হয়। আমার সঙ্গে একটা টিভি সাক্ষাৎকারে আমি এই তথ্যটা সুপ্রিয়া চৌধুরীকে জানানোই সুপ্রিয়াকে অবাক হয়ে গেছি, তাই তো। এই যে তারপরে যখন গানটা গাওয়া হচ্ছে, একবার কাছে থেকে একবার দূর থেকে যখন শেষবারের দিকে আসে, হঠাৎ দেখবেন ঋত্বিক আপনাকে কোনো সুযোগ না দিয়ে এমন এক্সট্রিম অ্যাঙ্গেল, মানে প্রায় মাটিতে শুয়ে আছে ক্যামেরা, সেই অবস্থায় ছবিটা তোলে যে গীতার মুখটা বিরাট ক্লোজ আপে বিচ্ছুরিত হয়ে সারা পর্দা জুড়ে থাকে। চুলের মধ্য দিয়ে আলো যাচ্ছে, নাসারন্ধ্র বিস্তারিত, এইসব মুখ আলোকোজ্জ্বল। আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি বিসর্জনের আগে দেবী প্রতিমা, যে যাকে আমরা মানুষ ভেবেছিলাম সে মানুষ না। অর্থাৎ আমাদের পাপ, এই যে বিভাজন রেখা, তারপরে আমরা যে ভাবছি যে আমরা সামান্য পাপ করেছি তা না, আমরা মাতৃহরণ করেছি। এবং গীতা যে আসলে মা, সেজন্য শেষ শটটা দেখবেন গীতা যখন তাকিয়ে রয়েছে, এটা এমন তাকিয়ে থাকা যায় হিন্দু দেবী প্রতিমার তাকিয়ে থাকা। আপনি যদি কালীঘাটে যান, আপনি যদি তারাপীঠে যান, যেখানেই যান, আপনি চেষ্টা করেও দেখবেন যে আপনি দেবী প্রতিমার চোখে চোখ রাখতে পারবেন না। মানুষের চোখে চোখ রাখা সম্ভব, আপনি মুখ্যমন্ত্রীর চোখে চোখ রাখতে পারেন, প্রধানমন্ত্রীর চোখে চোখ রাখতে পারেন, আমি তো আপনার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারি না। কিন্তু আপনি কিছুতেই, আমি তো কালীঘাটে থাকি, এখন না হয় নাস্তিক হচ্ছি, ছোটবেলায় মা আমাকে অনেক ধরে, তখন আমরা কালী মন্দিরে কালীকে ছুটেও পারতাম, অনেকবার চেষ্টা করেছি কালীর সঙ্গে চোখ মেলাতে পারি, পারা সম্ভব না, ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভে আঁকা। এই মুহূর্তে আমাদের মনে পড়ছে গীতা হচ্ছে দেবী এবং দেশব প্রতিমা। আমরা যে পাপটা করেছি সেটা ভারতবর্ষের স্বাভাবিক অস্তিত্বের বিরুদ্ধে, এবং করে গীতাকে যেভাবে দমন করেছি, এই দমন প্রত্যাঘাত আনবেই। ইদিবাস পাপ করেছিল না জেনে, তার অজাচার, আর আমরা অজ্ঞানে সচেতন ভাবে ক্ষমতার লোভে ইতিহাসকে হনন করেছি। এই হনন আসলে মাতৃ হনন, এর থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই। এই হলো বিষয়, এই হলো পাকিস্তানের ইতিহাস, অন্তত এই ঘটকের মধ্যে। এটা নানা বাঙালি শিল্পীর কাছ থেকে দেখা যায়, যেমন জীবন দাসকে গিয়ে দেখা যায়, যেমন হয়তো বিষ্ণু থেকে দিয়ে দেখা যায় আমার আনন্দে আজ আকাল বন্যা প্রতিরোধ, আমার ট্রেনের গানের দিকে দিকে দুষ্টের নিচে, আমার মুক্তির স্বাদ বোঝে না প্রকৃত নারীর বোধ, তাদেরই অন্তিমে বাধি জীবনের উচ্চকিত নেকড়ের অন্যে নিশ্চিন্ন ভিন্ন সন্দেহ ভয় পরিবেশ ছড়ায় দুই হাতে গায়ে শ্রীগালে বাহবা, তবু আকাশ ছায় আমাদের মুক্তির চেষ্টা বা মানুষ দুর্জয়। সে গল্প পড়ে কিন্তু আপাতত কিছু কান্নার দিব্যে, সেটাই আমাদের মানুষ। তাকে আমাদের পণ্ডিত সহকর্মীরা অপর নানাভাবে বিচ্ছুরিত করবেন জ্ঞানের আলোকে, সেখানে আমি নিতান্তই অশিক্ষিত, আমি তাদের কথা
বসে বসে শুনবে, যেমন ভিত্তিক কথা বসে বসে। ধন্যবাদ। হোমলেসনেস, আনবিলঙ্গিং, এই কথাগুলোই বোধহয় ফুটে উঠবে বেশি করে। প্রফেসর মুখোপাধ্যায় সেটা কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলেন। এই বলে আমরা বোধহয়, যেহেতু আমাদের সময় কম, আমরা নেক্সট সেশনে এগোই, কেননা আমাদের দুটো আরো বড় পেপার আছে, সেটা অনির্বাণ। Thank you, Professor Mukhopadhyay. It has been a pleasure listening to you. We were absorbed by the details that you are pointing out to us. And we also know that you are quite an authority. Thank you. আপনি দেখালেন, কিন্তু কেন দেখালেন তো আমরা বললাম, আপনি বললেন না। এক মিনিট বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে হিন্দু দেবী প্রতিমার কাজটা সবসময় লম্বা হয়। আপনি কুমোর পাড়ায় গেলেই প্রতিমা নির্মাণের সময় দেখবেন দেহটার মধ্যে যেহেতু মুখটা বসিয়ে দেয়, কাজটা এমনি আমাদের বাস্তব জীবনে একটি নারীর রিবা এই জায়গাটা যত লম্বা হয় তত হয় না। সুপ্রিয়া চৌধুরীর ঘটনাক্রমে ওই জায়গাটা লম্বা বেশি, সেটা ঘটনা। আর এইটা উনি দেখাচ্ছেন ক্লু, যে যাকে তুমি সামান্য একজন নারী ভাবছো, তিনি নারী না, তিনি দেবীর অংশ বিশেষ। ঠিক আছে? To Professor Ashok Sengupta as well as Professor Santipur for such an engrossing beginning of the seminar, and this part of the seminar was highly rewarding for all of us, and we stand richly benefited. Now, as we are running short of time, we are moving to the next part of the seminar. Now, the plenary session, we're going to have Santipur Mondol, Assistant Professor, Department of English, University of Kalyani, titled Unhoming the Homeland, Eviction and Recall and Palestinian Imagination. And they will have in this session Professor Kulat Kumar Das, Assistant Professor, Department of English, Presidency University. The title that the paper is going to be presented, The Climate of Justice, Anthropocene at the Limit of Modernity and Gaia as Home. May I have the honor to request your great presence, sir. Introducing the speakers, there's introductions are there in the program. I therefore invite Professor Santipur Mondol to make his presentation. We know that Santipur Mondol is from the University of Kalyani, English Department, and he will be speaking on, as it has been announced, he will be speaking on unhoming the homeland, eviction and recall in Palestinian imagination. I thank the organizers for putting up this opportunity to speak about the subject that has engaged my attention for quite some time now. I will begin by showing you the image of a museum and a house. Okay. And once I have made this utterance, I have already pointed towards a very uneasy and singular nomenclature defining a structure which is both a house and a museum. The house is known as the Baramki House. And at this moment, we are looking at a despairing bind, neither ironic nor strange, that implicates this contested historical structure. Is it a house that for some is a home and museum to others?
or both are just ideas represented by coalescing psychogeographies? In what ways this house constructs a plea towards the understanding of dispossession affected upon Palestinian and Arab homes? A bit of history. In 1932, the prominent Palestinian architect Andoni Baranki built this breathtaking house in Jerusalem. He dedicated to his wife Evelyn, and here a few words about Baranki, because he is going to loom large open like a spectre in the course of this lecture, providing a running narrative thread through tales of disjointed lives. Andoni shot to fame after the devastating earthquake of 1927, while numerous buildings in Jerusalem were reduced to rubble, all of Andoni's buildings stood proud. In fact, that catastrophic earthquake generated numerous architectural projects for the master architect, Andoni Baranki, his Jewish draftsman Abraham Cherniak, and foreman Ginsberg, a German immigrant who changed his name to Ben Huri in 1949. A drive along the Jerusalem-Bethlehem Road in 1930s created the impression that Andoni was the only architect in town. Though a well-known orthodox, Andoni's earthquake-proof designs ensured that his expertise was sought, keeping sectarianism aside. For the Latin Patriarchate in Jerusalem, Andoni built St. Joseph's School in the Old City, the beautiful Romanian church you can see, and the convent near the Jewish neighborhood of Mia Sharim, and little chapels at the baptism site on the banks of the Jordan River. These are some of his achievements. I'm just glossing over them, but I'm more interested in talking about, briefly, about his style. Baranki's style becomes synonymous with buildings distinguished by the use of the Jerusalem pink stone, used known as slaib, highlighted by the addition of white stone for the round and pointed arches he often used. Now, the Baranki family house that you just saw in the first slide could be seen as the distillation of the style, a masterpiece that Andoni always referred to as Noor-e Hayati, meaning the light of my life. The villa built in the early 1930s in the former mixed Arab Jewish neighborhood of Sadeh Said, a few hundred meters north of Jerusalem's walled old city, featured a distinct hybrid use of Corinthian columns and Arab-style arches and sand verandas. It came to assume, though, an accidental and tragic position in 1948, lying as it did precisely on the edge of the emerging frontier between East and West Jerusalem that would fracture the city's west and east sides for the next 90 years. The Barankis owned the home and rented it out until their flight in the final moments of the British rule, 1948, variously known as Nakba or Kahir, catastrophe. Mammoth, well-fortified, strategically positioned in relation to the emerging border, and a security gate known as the Mandelbaum Gate, this imposing three-story structure was appropriated by Zionist forces soon after his Arab residents fled. In 1948, the Israeli military transformed the Colombian property into an army post. But for the evacuees, for Baranki and his family, the affective cusp of pain was just forming, and that too through a dubious privilege. Unlike nearly every other displaced Arab family, Barankis were able to observe their home across the city's militarized no man's land. This home you see in this slide. Gabi Baranki, Andoni's son, remembers ascending 7 flight of steps to the top of the East Jerusalem YMCA, the tallest building on the east side, to steal a glance and assess the condition along with his father of their war-ravaged home. But this opportunity to visually configure and reconnect with the structure, in other words, rehearsing claims of management and ownership of the house from a tantalizing proximity, did not mitigate the family's uncertainty born of being separated from it. The engagement with the visual led to the suffering of a more prolific form of absence.
formulated as it was to an experience that had the potential to question and recast one's relationship with oneself. As the Varankis get a first-hand view of their property, the entire exercise for them assumed a form of non-militant recuperation. And the recuperation nonetheless triggered and given affective motor charge by the forms of humiliation that evacuees were made to undergo was not without its attendant creative possibilities. As Ashish Nodi points out, attempts to shrink a target sense of self can have the effect of expanding it. When a racist white conductor threw Gandhi out of a train compartment in Pietermaritzburg in South Africa, despite holding a first-class ticket, the conductor did not know that he was gifting the world a new political weapon from the oppressed, militant non-violence. Nandi notes the event of the humiliating encounter in a lonely South African railway station, pulled Gandhi as it were from a stupor. If Andoli and Javi Baranki, their counter-reforms faced a now elusive differential norm of the human as they glanced their house, framed in its frailty and precariousness. Again, this is not a counterintuitive statement at all. And framed by explicit denial and unrepresentability, getting up the stairs of YMCA to telescope not the skeletal remains of an Arab architecture, but a spectre of a life once lived according to prevailing norms of recognizability. This encounter, we must understand, is not far away from being a historically possible future into an evaluative relationship with the present. Now, I want to stay with this line of thought a while. And the full precise meaning as well as any imaginative extrapolation of humiliation. Extrapolation of humiliation, whether taken as an episode or a form of life, derives from what its opposite is presumed to be. The force or the point of complaint depends on whether the purported humiliation is understood to be a negation of, say, one's manhood, one's majesty, or simply one's worth as a person. Now, whether this opposite is seen to be manhood or human dignity makes a world of difference to how we describe the event. Mossad's project of setting up a Jewish nation insisted from its very early days that Palestinians had only to be expelled, transferred to make room for Jewish colonization. It never ever endorsed the exploitation of indigenous labor as in South Africa, Rhodesia, or Algeria. So what is